Namaste, Nenu Bindu. Welcome to Sports Diary. Great to the difficulty, great to the glory. She is a Padma Shri awardee and Arjuna Awardee, and she is a grandmaster. Grandmaster వరకు ఆమె జర్నీ ఎలా సాగింది, అసలు ఆమె ఎవరు? టాప్ 10 చెస్ ప్లేయర్స్లో ఆమె ఒకరు. షీ ఈజ్ హారిక డ్రోనవల్లి. ఆమె నాతో పాటు ఉన్నారు. మరి చెస్ మీద ఆమెకు ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్, అసలు చెస్ ప్లేయర్ అవ్వాలని ఎందుకు అనుకున్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఆమెని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ హారిక. హలో అండి, నమస్కారం. నమస్తే హారిక, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్, డూయింగ్ గుడ్, వెయిటింగ్ ఫర్ ద టోర్నమెంట్స్ టు స్టార్ట్ సూన్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ బ్రేక్, ఆల్మోస్ట్ 1 year బ్రేక్ వచ్చేసినట్టు. యా, ఆల్మోస్ట్ 1 year, అండ్ నా 20 years చెస్ కెరీర్లో దిస్ ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ టైం ఇంత లైక్ 1 whole year ఇంట్లో కూర్చోవటం. ఓకే, ఇట్స్ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఎలా జరిగింది 1 year? అంటే కరోనా కాబట్టి ఇంట్లోనే ఉన్నారా, ఆర్ ఎల్స్ యూ స్టార్టెడ్ లైక్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చెస్ ఆడడం ఇలా ఏమైనా చేశారా? అంటే మా చెస్లో ఉన్నది ఒకటి ఏంటంటే ఇంట్లో ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో కరోనా టైంలో టైం వేస్ట్ చేయాలని ఉండదు యాజ్ ఎ ప్లేయర్. సో ట్రైనింగ్ అలానే కంప్లీట్ రిలాక్సేషన్ కాదు. కోవిడ్ టైంలో రోజు వర్క్ జరుగుతూ ఉండేది. అట్ ద సేమ్ టైం మాకు ఆన్లైన్ టోర్నమెంట్స్ ఎక్కువ జరిగినాయి చెస్కి, అండ్ ఆన్లైన్ ఒలింపియాడ్ కూడా గెలిచాము రీసెంట్గా. సో లైక్ టోర్నమెంట్స్ బాగానే జరిగింది. రెస్ట్ ఇది, అండ్ ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ డిఫికల్ట్ బికాస్ స్క్రీన్ చూస్తా అండ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ టు, అంటే ఇట్స్ అది మోర్ స్ట్రెయిన్ ఒక విధంగా. సో డెఫినెట్గా ఆన్ ద బోర్డ్ కన్నా ఇట్స్ మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్. సో ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్ చెస్ కోసం. ఓకే, సో 1 year అలా అంటే లైక్ మీకు బ్రేక్ దొరికింది, దొరకలేదు అని చెప్పేసి నార్మల్గా అయితే ఇంట్లోనే కూర్చొని చెస్ ఆడారా? యా డెఫినెట్గా. అంటే ఎనీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఇంత లాంగ్ బ్రేక్ దే డోంట్ వాంట్ టు, అంటే వేస్ట్ అవ్వటం ఎవరు ఇష్టపడరు. సో ఏదో ఒక విధంగా మనం బెటర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాము. సో ఐ థింక్ నాకు వీలైనంతలో నేను ఐ వర్క్డ్ హార్డ్. సో 1 year దాటిపోయింది, అండ్ కరోనా నుంచి అందరం కూడా బయట పడిపోయాం అనుకుంటా. హోప్ఫుల్లీ పడిపోయి ఎప్పుడు టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవుతాయని వెయిటింగ్ అందరూ కూడా. సో మనం ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే, వన్స్ హారిక డ్రోనవల్లి అనేది ఆమె ఒక చెస్ ప్లేయర్ అనేది మాత్రమే అందరికీ తెలుసు. కానీ బిహైండ్ ద చెస్కి సంబంధించింది కాకుండా డ్రోనవల్లి ఎక్కడ పుట్టారు, హారిక బోర్న్ అండ్ బాటప్ ఎక్కడ అంటే ఏం చెప్తారు? నేను బాటప్ అంతా గుంటూరులో ఉన్నానండి. నేను అక్కడ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2012 దాకా వీ వర్ బేస్డ్ దేర్ ఓన్లీ. సో ఈవెన్ నాకు ట్రావెలింగ్ అంటే ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ గుంటూరు టు హైదరాబాద్ ట్రైన్ తీసుకుని, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ టు ఎదర్ బాంబే ఆర్ ఢిల్లీ ఫ్లైట్ తీసుకుని, అండ్ లైక్ ఇన్ బిట్వీన్ గ్యాప్స్ ఉంచుకోవాలి. సో అట్లీస్ట్ ఆల్మోస్ట్ హోల్ నైట్ ఒక చోట ఉండి, అండ్ అగైన్ 2 flights తీసుకుని యూరోప్ వెళ్ళేవాళ్ళం. సో ఇట్ యూస్ టు బి లాంగ్ జర్నీ ఎర్లియర్. సో అలా ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ గుంటూర్, అండ్ దెన్ 2012లో వీ షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్, అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ ఐఎమ్ బేస్డ్ అవుట్ హియర్. ఓకే, సో మెయిన్గా మీకు చెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది? అంటే చిన్నగున్నప్పటి నుంచి, అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చూసాను దట్ మీరు ఎడ్యుకేషన్ లేదు అని చెప్పేసి. సో ఇస్ దట్ కరెక్ట్? అసలు ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళలేదా మీరు? వెళ్ళేదానండి ఫస్ట్లో. లైక్ ఐ వాజ్ అ బ్రైట్ స్టూడెంట్, టాప్ 3లో ఉండేదాన్ని స్టూడియోస్. లైక్ ఐ వాంట్ టు ఆల్వేస్ లైక్ ఛాలెంజెస్ అని, టు ఇంప్రెస్ మై పేరెంట్స్, యూనో టాప్లో ఉంటే వాళ్ళు పొగిడేవాళ్ళు, అంతా నచ్చేది. సో ఐ యూస్ టు బి వెరీ స్టూడియస్ పర్సన్ ఎర్లియర్. అండ్ దెన్ చెస్ వన్స్ వచ్చినాక అది ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే, ఫస్ట్లీ మా అక్క కోసం ఫర్ పేషెన్స్ దే స్టార్టెడ్. షీఈస్ వెరీ యాక్టివ్, హైపర్ యాక్టివ్. సో జస్ట్ పేషెన్స్ వస్తుంది, కూర్చుంటుందని చెప్పి దే స్టార్టెడ్ ఫర్ హర్. అండ్ నేను కూడా మా అక్కకి ఏది జాయిన్ చేస్తా, నాకు ఎందుకు నేర్పించలేదు వీళ్ళు అని సైలెంట్గా వెళ్ళి కూర్చొని నేర్చుకునేదాన్ని. అలానే అక్కకి నేర్పించిన ఎన్నో వాటిలో చెస్ ఒకటి. సో దట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ లైక్ వెరీ నార్మల్లీ. డాడీ అక్క ఆడుకుంటే ఐ యూస్ టు గో అండ్ జాయిన్. దెన్ మేము అందరం కూర్చుని చెస్ గురించి స్టడీ చేయటం ఇలా స్టార్ట్ అయింది. లైక్ నేను కంప్లీట్ ప్యాషన్ అని చెప్పలేను, బట్ ఐ లవ్ ప్లేయింగ్. ఐ హ్యాడ్ అంటే నేను ఇమీడియట్గా ఐ షోడ్ రిజల్ట్స్, గుడ్ రిజల్ట్స్. సో ఇట్ వాజ్ ఎంకరేజింగ్ అనమాట. ఆబ్వియస్లీ కప్పులు గెలుస్తుంటే ఎవరికైనా వీ వాంట్ టు డూ మోర్ అండ్ మోర్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్. అండ్ నా ఫస్ట్ లైక్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్, ఇది ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, నా ఫస్ట్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ సరదాగా వెళ్ళాను. అండ్ అక్కడ యు ప్లేస్డ్ సమ్ 15th I guess. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అక్కడ ఒక రోలింగ్ ట్రోఫీ చూశాను. దట్స్ వెన్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ సీరియస్లీ. నేను ఎలాగైనా గెలవాలి అన్న ఒక ఊహ అప్పుడే నాలో స్టార్ట్ అయింది. లైక్ బిఫోర్ దట్ ఆల్సో నేను చిన్న చిన్న కన్సోలేషన్ ప్రైజ్లని అండ్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్స్ అలాంటివి గెలిచాను, బట్ దట్ నెవర్ వాజ్
లైక్ సో అంటే అది అంత నన్ను ఇంప్రెస్ చేయలేదు. బట్ నేషనల్లో నేను ఆ ట్రోఫీ చూసినాక ఐ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ చెస్ సీరియస్లీ. అండ్ నాకు వెరీ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఐ రిమెంబర్, ఇది ఐ నెవర్ టోల్డ్ ఎనీవేర్, ఐ ఫర్గోట్ ఆల్సో ఎట్ సమ్ పాయింట్. నా ఫస్ట్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచినప్పుడు దే గేవ్ మీ 1000 రూపీస్. సో 1000 రూపీస్ ప్రైజ్ మనీ గెలిచాను. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ క్రయింగ్. నాకు కప్ ఇవ్వలేదు, నేను ఎంత కష్టపడితే నాకు కప్ ఇవ్వలేదు అని ఏడుస్తే మా డాడీ తీసుకెళ్ళి ఆ 1000 రూపీస్ మీద ఇంకొక 100-200 ఎక్స్ట్రా వేసి ఒక పెద్ద కప్పు కొనిపెట్టి తీసుకొచ్చారు వెనక్కి. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఐ లైక్ వేగ్లీ రిమెంబర్. దట్ వాజ్ మై యాక్చువల్ స్టార్ట్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్లో. సో అలా మా డాడీ నాకు ట్రోఫీ కొనిపెట్టి ఇంటికి తీసుకొచ్చి చూడమ్మా నీకు పెద్ద ట్రోఫీ వచ్చిందంటే ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. సో దట్స్ హౌ మై ట్రోఫీ లవ్ స్టార్టెడ్ యాక్చువల్గా. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో దట్ వాజ్ ఈవెన్ బిగ్గర్. అండ్ దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు విన్ దట్. సో అలా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ వాజ్ హార్డ్ ఫర్ మీ, ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. అందరూ అనుకున్నట్టు చెస్ అంటే వెళ్ళి బోర్డు మీద మూసేయటం అయితే కాదు. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. ట్రైనింగ్ పార్ట్ ఈజ్ మచ్ హార్డర్ దెన్ వాట్ పీపుల్ థింక్. సో ఇన్ ద బిగినింగ్ నాకు ఒక రకమైన అంటే ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్. అట్ సమ్ పాయింట్ యాజ్ అ కిడ్ ఎందుకు చేస్తున్నానా అనే. Which age you started playing chess? అరౌండ్ 7th. 7 years or 7th class? 7 years, okay. సో అప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ లైక్ నాకు మార్నింగ్ 6 to ఈవినింగ్ 4. నా కోచ్ లైక్ రామరాజ్ గారు, వి గాట్ అ వెరీ సిన్సియర్ కోచ్ ఆల్సో లక్కీలీ. సో యూస్ టు బి సో సిన్సియర్. మార్నింగ్ 6 కల్లా షార్ప్ వచ్చేవాళ్ళు. ఐ యూస్ టు హోప్ లైక్ యూనో ఏ రోజన్నా రాకపోతే ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా బాగుంటుంది అని దేవుడు రోజు అన్నం పెట్టుకునేదాన్ని. కొబ్బరికాయ కొడతాను దేవుడు ఒక్కరోజు మా కోచ్ రాకుండా ఉంటే చాలని. అలా నాకు ఎప్పుడు బ్రేక్ కూడా ఉండేది కాదు. హీ యూస్ టు కమ్ రెగ్యులర్లీ, సిన్సియర్లీ. అండ్ 3 months జస్ట్ బిఫోర్ ద నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ వీ వర్క్డ్ హార్డ్ లైక్ 6 to 4 ఇన్ ద ఈవినింగ్. అండ్ కిడ్స్ యూస్ టు కమ్, అందరూ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చేసి చుట్టుపక్కల ఇళ్ళలో అన్నీ వినిపిస్తూ ఉండే ఆడుకోవటం అవన్నీ విన్నప్పుడల్లా లైక్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ అబ్బా నేను ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయానే అని. బట్ ఐ వాజ్ లైక్ అంటే నాకు ఛాలెంజెస్ అంటే ఇష్టం. ఐ కెన్ నాట్ యాక్సెప్ట్ డిఫీట్. సో ఎంత డిఫికల్ట్గా అనిపించినా అమ్మో నేనైతే ఎక్కడ తగ్గకూడదు, ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అని ఎలాగోలా కష్టపడి వర్క్ చేసేదాన్ని. సో అలా స్టార్ట్ అయ్యి ఆ 3 months వీ వర్క్డ్ హార్డ్. అండ్ దెన్ ఇమీడియట్లీ ఐ వన్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్. సో వీ క్రాక్డ్ ఇట్. బట్ దెన్ న్యూ అంబిషన్, న్యూ గోల్ స్టార్టెడ్, వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలవాలని. బికాస్ నేషనల్ ఛాంపియన్ విల్ గెట్ సెలెక్టెడ్ టు వరల్డ్ అండర్ 10. సో దెన్ మా జర్నీ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ స్టార్ట్ అయింది. అలా ఇట్ కంటిన్యూడ్. దెన్ వీ వెంట్ టు అవర్ ఫస్ట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ 2000 స్పెయిన్, మై ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ ఐ వాజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 2 హోల్ టోర్నమెంట్. ఫస్ట్ సెకండ్లోనే ఉండేదాన్ని. సో ఇట్ వాజ్ ఈవెన్ మోర్ డిఫికల్ట్. నేను అలాగని కంప్లీట్ రిలాక్స్ అవ్వలేను. ఐ హ్యావ్ టు బీ ఫోకస్డ్. అండ్ లైక్ అందరు రిసార్ట్లో ఆల్ ద కిడ్స్ యూస్ టు ప్లే. బికాజ్ అంటే ఎక్కువ పర్సెంట్ అబౌట్ లైక్ బిలో 50% ఉన్నాళ్ళు దే యూస్ టు ఎంజాయ్ లైక్ ఓకే ఫస్ట్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్, రిసార్ట్ అండ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ ఐ యూస్ టు బి లైక్ ఓకే మార్నింగ్ 5 o'clock వెళ్ళి బీచ్లో జాగింగ్ చేసేదాన్ని. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళం ఒక 5-6 hours. దెన్ ఐ యూస్ టు గో అండ్ ప్లే. అండ్ ఐ డిడ్ ప్రిటీ వెల్. ద లాస్ట్ గేమ్ నేను ఛాంపియన్షిప్కి మీ అండ్ అనదర్ గర్ల్ వర్ టైడ్. అండ్ ఐ హ్యాడ్ బెటర్ స్కోర్ ఆల్సో. అంటే మాకు ప్రోగ్రెసివ్ అని ఉంటుంది. సపోజ్ పాయింట్స్ ఈక్వల్ అయితే కొన్ని కేటగిరీస్ వైజ్గా చూస్తారు. అది కూడా నాకు ఎక్కువ ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ విన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ ఎ ఛాంపియన్. బట్ దెన్ బికాజ్ ఇట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ నాకు నా ఆల్రెడీ ఐ వాజ్ టోల్డ్ సిల్వర్ మెడల్ అయితే కన్ఫర్మ్ హూ ఎవర్ విన్స్ అండ్ ఆల్. బట్ నాకు యాజ్ ఎ చైల్డ్ ఇట్స్ సో స్టూపిడ్. బట్ అప్పుడు అదే పెద్దది అనిపించింది. అమ్మో నా మెడల్ కూడా తీసేసుకుంటారేమో, నా సిల్వర్ మెడల్ పోతుందేమో, ఓడిపోతే నా మెడల్ ఎవరు తీసేసుకుంటారేమో అని చెప్పి ఐ మేడ్ అ క్విక్ డ్రా అండ్ ఐ కేమ్ బ్యాక్. అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్ మై మిస్టేక్. So by then I won silver medal, but I lost my gold medal because of like childishness. So then it became like after winning silver medal, whole family was upset. I was very upset. Then I realized my mistake. Okay, I should have seen larger picture. I didn't realize any. And then I understood the importance of gold medal and silver. How much difference it is. Oka gold ki oka silver ki. So then I took it very seriously. Now I have to win gold medal. World Championship gold was my goal. And అదే కాదు వరల్డ్ యూత్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ అప్పుడు అండర్ 10 అండర్ 12 అలా ఆడేవాళ్ళం. ఇది కాదు డైరెక్ట్గా ఏదో ఒక రోజు విమెన్స్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలవాలి అని అక్కడి నుంచి
I took chess very, very seriously because I saw the pain of losing gold in my own hands. So I felt, appudu నాకు failure అనేది I felt it. I didn't like it. So then I wanted to crack it at any cost. And from there, sincere journey started. అప్పటి నుంచి ఒక ప్రొఫెషనల్ చెస్ జర్నీ స్టార్టెడ్. ఓకే. సో రియలైజ్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రొఫెషనల్ చెస్ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే ఫైన్. బట్ మీరు పుట్టక ముందు వెన్ యువర్ మదర్ ఈజ్ లైక్ దే ఆర్ లైక్ హోపింగ్ ఫర్ ఎ బాయ్ అని చెప్పేసి కూడా మేము విన్నాము. సో వాట్స్ దాట్? నాకు ఆల్రెడీ ఒక ఎల్డెస్ట్ సిస్టర్ ఉంది. లైక్ ఫ్యామిలీలో దెర్ ఇస్ అ గర్ల్ ఆల్రెడీ, గర్ల్ చైల్డ్. సో దే వాంటెడ్ ఎ బాయ్ సో దట్ దే కెన్ హ్యావ్ బోత్ పీపుల్, లైక్ బోత్ కిడ్స్ అని. సో దట్స్ వై దే వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ బాయ్. అండ్ దే వర్ అప్సెట్ బికాజ్ అంటే ఇంకా లైక్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు అయిపోయారు, వీ డోంట్ హ్యావ్ బాయ్ చైల్డ్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ జెండర్ బయాస్, జస్ట్ టు బి క్లియర్, బికాస్ దీస్ డేస్ యూ నెవర్ నో. సో ఇన్ దట్ వే దే వర్ అప్సెట్ ఫర్ 1-2 days. Ayo, like we were expecting a boy, but then after 2 days they were fine and they accepted it. They accepted the reality and ala biasness అనేది అసలు ఎప్పుడు లైక్ they never had in mind. My mom నన్ను ఒక అబ్బాయిలానే పెంచింది. ఇట్స్ లైక్ నాకు బాయ్ కట్ ఉండేది 13-14 years వరకు. సో she like I used to be like a tomboy only all the time. And I never, like even now I behave like a boy child in the family. So after, not only because I won something, but of course they feel proud, but just because of that abbayi aiteno ammayi aiteno anukone type kaadu, but they felt it's like something different in the family. And actual reason నేను అక్కడ రీచ్ అవటానికి కూడా వాళ్ళే కారణం. బికాస్ at that age, as I told before, it was difficult. I would have given up. ఏదో రోజన్నా like they would have told, I think this is difficult, మనం నార్మల్ పాత్లో వెళ్ళిపోద్దాం ఎడ్యుకేషన్ కంటే, I would have given up because I was very young. అది like it was difficult path and stressful path. Every tournament, every game, it was very stressful path. So but they encouraged me to that extent, they motivated me to that extent. I think the main reason I always say is because of their decision. సో కోచ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఒకసారి మనం మీరు ఎప్పుడు కోచింగ్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు? హూ ఈజ్ యువర్ కోచ్ అండ్ ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు కొంచెం చెప్తారా? అంటే ఎర్లియర్ టైమ్స్ డిఫరెంట్ కోచెస్ ఉండేవాళ్ళు. అండ్ దోస్ టైమ్స్ దే వర్ మెనీ చెస్ లవర్స్. సో ఆడేవాళ్ళు కూడా వచ్చి దే యూస్ టు ట్రైన్ అండ్ ఆల్సో ప్లే దెమ్సెల్వ్స్. సో అలా స్టార్ట్ అయినప్పుడు నాకు ఈ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్కి ముందు వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియర్ కోచ్ టోల్డ్ దెర్ ఈస్ వన్ ప్లేయర్. So because financially he also wants to train and play by himself, so check him అని చెప్పి ఆయన్ని పంపించారు. సో హీ కేమ్ ఫర్ ఒక లైక్ ప్రాక్టీస్ గేమ్స్ ఆడటం కోసం వచ్చారు యాక్చువల్గా. దెన్ హీ సా టాలెంట్ ఇన్ మీ అండ్ హీస్ వెరీ అంబిషియస్. హీ వాజ్ లైక్ అంటే నాకన్నా ఒక 2 years ముంచే స్టార్ట్ చేశారు. హీ వాజ్ లైక్ 25 or something then, and he understood, he realized that he cannot fulfill his ambitions. It's too late by then. Then he started seeing my career as his own. And he realized I have potential. అంటే ఆయన ప్లాన్ చేసి ట్రైనింగ్లోకే రావాలని రాలేదు. బట్ వన్స్ he realized that we can do it అని, so he gave up his playing career. Like practically he felt it's better if he helps me అని. Then he started seeing his ambitions in my కెరీర్. సో నేను గెలిచినప్పుడు ఆయన ఆనందపడేవాళ్ళు, నేను ఓడిపోతే ఆయన బాధపడేవాళ్ళు. అలా లైక్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ వెరీ లక్కీ బికాజ్ అందరికీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పేరెంట్స్ ఎంత ఎంకరేజింగ్గా ఉన్నా టు గెట్ ఎ సిన్సియర్ కోచ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ వాజ్ వెరీ లక్కీ. ఆన్ టైమ్ ఐ గాట్ అ వెరీ గుడ్ అండ్ సిన్సియర్ కోచ్. ఓకే, ఓన్లీ రామరాజు కోచ్, రామరాజు గారు. And earlier, before that, different trainers దగ్గర I worked. But once serious chess started, Ramaraju garu, he came into my life as a coach, and from there, it's like a team. My parents, him, and then slowly my mama kuda started to travel with me. So it's like a team, they all were supporting. So I didn't know, నాకు ఇంక వేరే ఏం తెలిసేది కాదు. వెళ్ళటం, చెస్ ఆడటం, రావటం, ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయటం, ఇంక నేను ఏదంటే అది నాకు అందియటం. ఇంకా వేరే ఏది లైక్ బయట నాకు ఏ అవసరం, నేను ఒక పని చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఏది ఉండేది కాదు. సో దే యూస్ టు లైక్ సపోజ్ నాకు మార్నింగ్ 6 to evening 4 క్లాస్ ఉంటే మధ్య మధ్యలో మా మమ్మీ వచ్చి ఫుడ్ ఇచ్చి, లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్
a whole team was there. ఓకే, ఓన్లీ చెస్ బికేమ్ ఎవ్రీథింగ్ టు యూ. అట్ దిస్ టైమ్ అంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పటి వరకు చదువుకున్నారు మీరు? అరౌండ్ అంటే స్కూలింగ్లో అరౌండ్ 7th 8th తర్వాత ఐ స్టాప్డ్ బికాస్ ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్. మాకేంటంటే చెస్లో యూ కెన్ ప్లే ఇన్ ఓపెన్ సెక్షన్, యూ కెన్ ప్లే ఇన్ ఏజ్ గ్రూప్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పొటెన్షియల్ యూ కెన్ ప్లే ఇన్ ఆల్ సెక్షన్స్. సో మెన్లో ఆడొచ్చు, ఏజ్ గ్రూప్లో ఆడొచ్చు, విమెన్లో ఆడొచ్చు. దెర్ ఆర్ మెనీ టోర్నమెంట్స్ లైక్ దిస్. సో వాట్ యూస్ టు హ్యాపెన్, ఏజ్ గ్రూప్లో ఆడేదాన్ని బికాజ్ ఎట్ వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఐ వాస్ లైక్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ టు నేషనల్ టీమ్. సో ఏజ్ గ్రూప్లో ఆడేదాన్ని, విమెన్లో ఆడేదాన్ని. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మెన్ సెక్షన్లో బికాస్ వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ గేమ్ ఆల్సో, వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ పొటెన్షియల్. అండ్ బికాస్ హై అంబిషన్స్ ఉండే కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇన్ మెన్ అండ్ ఓపెన్ టోర్నమెంట్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ టు బికమ్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అండ్ ఆల్. సో ఐ యూస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆల్ 3. So whole year used to be packed. It's not like just yearly 4 or 5 tournaments maybe I would have studied, but year anta I used to play tournaments only. I didn't have time at all. So because of that reason we didn't even think that there is a choice. If we want to ante oka world championship gelavalante we had to go in the path to improve myself. So our path lo I think it's very brave decision from my parents side because I wouldn't know ఎందుకు ఇది రిస్క్ అనేది in those times, but they took that risk, they took that chance that it's okay. I think she will have a good future అని చెప్పి చెస్లో నమ్మి ఆ రోజు ఆ రిస్కీ డెసిషన్ తీసుకున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ కుడ్ ఇన్వెస్ట్ మోర్ టైమ్. అంటే బేసిక్గా వై ఐ టెల్ దిస్ ఇస్ అంటిల్ 14 and 15 ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఏజ్ ఫర్ కిడ్స్. అంటే అప్కమింగ్లో ఉన్న కిడ్స్కి స్పోర్ట్స్లో కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ స్పోర్ట్స్ 14-15 years దే విల్ బీ ఇన్ వెరీ బ్రైట్, అంటే మెమరీ అయినా ఏదైనా వెరీ షార్ప్. అండ్ ఆల్సో దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లెట్స్ సే వెన్ యూ గ్రో అప్ యూ విల్ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్, ఓకే నేను ఒక టాప్ సీడ్ని, మేబీ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ మేబీ సమ్వన్ విల్ క్రిటిసైజ్. ఆల్ దిస్ వోంట్ బీ దేర్ యాజ్ అ చైల్డ్. So it's that's why upcoming young prodigies andaru like they have once they have talent it's their best age to prove themselves by 15-16, and then once you prove yourself then slowly things will go a confidence gaani edaina sare. So that time not to break, ఎందుకంటే you can always go back and it's not about age, you can always go back and study. Education is like knowledge. Yes, exactly. You can always gain, it's not just certificate. So if you can't one day if you think that this is not working hard then వెళ్ళి మనం చదువుకోవచ్చు. సో నాకేంటంటే ఆ చాయిస్ మాకు అనిపించలేదు బికాజ్ చెస్లో ఐ వాజ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్, ఐ థింక్ 13 విమెన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అయిపోయాను. మెన్ ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ నామ్స్ వచ్చేసినాయి అండ్ మెన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అనే లైక్ టైటిల్ కోసం ఐ వాజ్ వర్కింగ్ హార్డ్. సో నేను ఇది ఒక అంటే ఇదే మెయిన్ చెస్ అనుకున్నప్పుడు ఇదే నా ఎడ్యుకేషన్ అయింది. లైక్ ఐ ఆల్వేస్ సే బికాస్ దిస్ వాజ్ మై ఎడ్యుకేషన్. అండ్ అంటే అన్నే అమౌంట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, నా హార్డ్ వర్క్ సేమ్ ఉంది, సేమ్ అవర్స్, మేబీ మోర్ అవర్స్ దెన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఐ గేవ్. సో జస్ట్ దట్ మై సబ్జెక్ట్ వాజ్ డిఫరెంట్. అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ ప్రాక్టికల్లీ నేను చదివాను లైఫ్ని బికాజ్ ట్రావెలింగ్, లాంగ్వేజెస్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆన్ యువర్ ఓన్. అందరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, యూ స్టార్ట్ లెర్నింగ్. ఐ లెర్న్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో మిస్టేక్స్ జరిగినాయి, లైక్ ఐ యూస్ టు మేక్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో, హిందీ నేర్చుకున్నాను అలానే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరే. What are all the languages you will speak right now? Telugu, Right Hindi, now? English or else any? తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఐ కెన్ స్పీక్. తమిళ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, బాగా అర్థమవుతుంది, అంటే తెలుగు అర్థమైనంత అర్థమవుతుంది. బట్ దట్ క్రెడిట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఐ యూస్ టు వాచ్ మూవీస్, సీరియల్స్ అన్నీ చూసేదాన్ని. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ లెర్న్ తమిళ్ వెరీ వెల్. రైట్ నౌ నేను రష్యన్ నేర్చుకుంటున్నాను. అండ్ టు సమ్ బికాస్ దిస్ కోవిడ్ టైమ్ ఐ గాట్ ఫ్రీ టైమ్, సరదాగా ఏదో ఒక నాలెడ్జ్ కోసం అండ్ యూస్ఫుల్ నాలెడ్జ్ కోసం, బికాజ్ ఐ ట్రావెల్ అలాట్. చెస్లో ఎక్కువ చెస్ ప్లేయర్స్ రష్యన్స్ ఉంటారు. సో ఐ థాట్ ఇట్ విల్ బి ఫన్. సో రష్యన్ నేర్చుకున్నాను. ఐ మీన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ కెన్ రైట్ రష్యన్ అండ్ ఐ కెన్ రీడ్, బట్ ఇంకా వొకాబులరీ అండ్ ఆల్ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్, బట్ దీస్ మెనీ ఓన్లీ. సో ఈ కరోనా టైంలో కొంచెం రష్యా కూడా నేర్చేసుకున్నారు, రష్యన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారు. అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ సే నేర్చేసుకున్నానని, బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఫన్ టు, అంటే ఒక ఛాలెంజ్ని టేకప్ చేసి ఇఫ్ యూ ట్రై టు మేక్ ఇట్ వర్క్, ఇట్స్ ఫన్.
రియలీ గ్రేట్. సో చెస్ అనేది మైండ్ గేమ్ అని చెప్పేసి మనం అంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ మైండ్ గేమ్లో స్ట్రెస్ ఇంకా యాంగ్జైటీని ఓవర్కమ్ చేసి ఐఎమ్ హియర్ అని చెప్పేసి కూడా మీరు కొన్ని దగ్గర చెప్పారు. సో హౌ డూ యూ ఓవర్కమ్ డెట్? అంటే ఇప్పుడు చాలామంది స్పోర్ట్స్లో స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతారు అండ్ మెయిన్గా చెస్లో దట్ ఈస్ అ స్ట్రెస్ గేమ్ బేసికలీ చెప్పాలంటే కూడా. దాన్ని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు అండ్ రాబోయే తరాలకు మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఫర్ చెస్ ప్లేయర్స్? Even this I was always vocal because as a child we don't know what is stress, what is the biggest. So ఆ టైంలో మేబీ నేను మెడల్ ఓడిపోవటమే నాకు బిగ్గెస్ట్ పెయిన్ అవ్వచ్చు. లైక్ బికాజ్ యూ డోంట్ నో అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కదా, యూ ఫీల్ ఓ మై గాడ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు మై లైఫ్, నేను ఏంటి ఓడిపోయాను అన్న బాధ కలగొచ్చు. ఇదే అమ్మ లైక్ ఇట్స్ లైక్ వీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అన్న ఫీలింగ్ కలగొచ్చు. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వెన్ ఐ లాస్ట్ మై ఫస్ట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ బికాస్ నా స్టూపిడిటీతోనే ఐ వెంట్ అండ్ లైక్ ఐ థాట్ సమ్మన్ విల్ టేక్ అవుట్ మై మెడల్ ఆల్సో అని. ఎంత క్లియర్గా దే టోల్డ్ మీ, యూ ఆల్రెడీ నువ్వు సిల్వర్ గెలిచేసావు, ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ గో అండ్ ట్రై యువర్ బెస్ట్, ఓడిపోయినా సరే యూ విల్ గెట్ సిల్వర్ అని చెప్పినప్పుడు యాజ్ ఎ చైల్డ్ యూ వోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఫర్ యూ ఇట్స్ లైక్ అమ్మో మెడల్ వస్తుంది, వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ మెడల్ వస్తుంది అని చెప్పి. సో లైక్ దట్ ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ చూసినప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ మీ. ఈవెన్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ అనేది అప్పుడే నేర్చుకున్నాను నేను. బట్ దెన్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇస్ లైక్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ మిజరబుల్. అంటే ఎంత ఎంత అంటే లైక్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ హౌ కెన్ ఐ లూజ్, అంటే ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఓకే అనేది కూడా అర్థం అవ్వాల లైక్ యాజ్ ఎ చైల్డ్. బట్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫిగరింగ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే నేను ఎందుకు ఓడిపోయాను, నేను ఎందుకు ఈ మెడల్ గెలవలేదు, మేబీ బికాజ్ ఓకే ఈ సర్కమ్స్టెన్స్లో నేను ఇలా హ్యాండిల్ చేశాను, ఐ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాండిల్డ్ బెటర్. సో ఐ గాట్ ప్రాక్టికల్ లెసన్స్ బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ స్పోర్ట్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అ గేమ్ రైట్, స్పెషల్లీ చెస్ గేమ్ ఇట్స్ లైక్ మెంటల్ గేమ్. సో యూ జస్ట్ వెళ్ళి స్ట్రెస్ తీసుకుంటే యూ కాంట్ ప్లే వెల్. పీస్ఫుల్గా బోర్డు మీద ఆడాలి క్రూషియల్ గేమ్స్. సో ఇట్స్ లిటిల్ డిఫరెంట్. And that stress I couldn't take, and because of that I lost some gold medals, let's say. But then I figured it out. Step by step I figured it out. Okay, this mistake I shouldn't do. ఇది ఇలా అయితే నేను లైక్ గోల్డ్ గెలవాలంటే నేను ఇలా చేయాలి నెక్స్ట్ ఛాంపియన్షిప్ అని. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్. దెన్ ఐ ఫిగర్డ్ అవుట్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఐ లెర్న్డ్ ఎ లాట్. అండ్ స్లోగా ఆల్ బై మై సెల్ఫ్, బికాస్ దిస్ కోచ్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ చెప్పలేరు. They just give their best for you to win, and ante tapte they can't explain you what happens as a player anedi. So he was a very strict and sincere coach. నాకు అంటే లైక్ సరిగ్గా ఆడినప్పుడు సరిగ్గా వర్క్ చేయనప్పుడు తిట్లు పడేది, అట్ ద సేమ్ టైం నేను బాగా ఆడినప్పుడు బాగా గెలిచినప్పుడు ఫుల్ ప్యాంపరింగ్ అయ్యేది. సో హీ బికేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్యామిలీ. లైక్ అంటే పేరెంట్స్ తర్వాత ఎవరన్నా అంటే హీ బికేమ్ మై మెంటర్. అండ్ ఈవెన్ నౌ లైక్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ నేను ఆయనతో మాట్లాడి ఆయనతో ఏం చేస్తానని చెప్పి, సో హీ బికేమ్ లైక్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. సో యా దట్ వాజ్ అ గుడ్ జర్నీ యాక్చువల్లీ. అండ్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత హౌ యూ టుక్ దిస్ చెస్? చాలామంది కూడా పెళ్ళి కన్నా ముందు దిల్ హ్యావ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్, అన్నీ అయిపోయి పెళ్ళి తర్వాత అగైన్ ఒక లైఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో పెళ్ళి తర్వాత అలా మీకు ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? అంటే ఆల్వేస్ ఐ వాజ్ టోల్డ్ పెళ్లి తర్వాత సమ్వేర్, బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి నాది లైక్ మై షెడ్యూల్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్. నాకు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వర్క్ చేసుకోవటం, ట్రైనింగ్ లైక్ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్, ఆల్ దిస్, అండ్ దెన్ లైక్ గోయింగ్ టు టోర్నమెంట్స్, కమింగ్ బ్యాక్, ఎక్కువ బయటకు వెళ్ళేదాన్ని కాదు. సో ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ స్ట్రిక్ట్ షెడ్యూల్, అండ్ ఐ గాట్ యూస్ టు ఇట్. I understood the value of it. ఆ హార్డ్ వర్క్ వాల్యూ అర్థమైనప్పుడు ఐ యూస్ టు డూ ఇట్ లైక్ సిన్సియర్లీ. నాకే వెళ్ళాలనిపించేది కాదు. ఐ యూస్ టు వర్క్ హార్డ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైం. సో అలా కొన్ని అవర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ యూస్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ చెస్. సో అప్పుడు చాలామంది అనేవాళ్ళు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్, సో అర్థం చేసుకోవాలి, యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అని. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మెంటల్లీ లైక్ మేబీ థింగ్స్ విల్ చేంజ్, బట్ నేనైతే నేను అనుకున్నది సాధిస్తాను. ఐ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ పాత్. మై అంబిషన్స్ ఆర్ హై. నేనైతే సేమ్ పాత్లో ఉంటాను. ఐ థింక్ మేబీ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ టైమ్ హియర్ అండ్ దెర్, బట్ డెఫినెట్లీ నా పాత్ అయితే ఇక్కడే ఉంటుందని ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్. అండ్ లక్కీలీ టచ్ వుడ్ ఐ ఆల్సో గాట్ లైఫ్ పార్ట్నర్ హూ అండర్స్టాండ్స్. అంటే నేను ఎందుకు ఆడుతున్నాను, అసలు ఈ గేమ్ కానీ స్పోర్ట్ కానీ ఇండియాకి ఆడటం అనే దాని గురించి వాల్యూ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు దొరికారు. సో హీఈస్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్. అంటే లిటరలీ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నేను మ్యారేజ్ కన్నా ముందు కన్నా ఎక్కువ టైం ఐఎమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ లైక్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ బిజీ హీ విల్ టెల్, అయ్యో హారికకి చెస్ ఉంది, షీఈస్ బిజీ,
తను రాలేదు, మీరు రామాకండి, అవసరమైతే నేనే వస్తాను. సో హీస్ వెరీ సిన్సియర్. ఈవెన్ నేను అప్పుడప్పుడు మర్చిపోయినా, నువ్వు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు, ఏం నువ్వు చెస్ ఆడవా, పైకి వెళ్ళవా అని చెప్పి. సో ఐ థింక్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఐ మీన్ బికాస్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ పార్ట్నర్, నాకు లిటరలీ డిఫరెన్స్ అర్థం కాలేదు. నాకు మ్యారేజ్ బిఫోర్ ఎలా ఉన్నానో మై లైఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ సేమ్. అండ్ మై ఇన్లాస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ అండర్స్టాండింగ్. పాపం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళావమ్మా వచ్చావమ్మా అని తప్పితే వాళ్ళు పాపం ఎప్పుడు ఏ దాంట్లో ఇంటర్ఫియర్ అండ్ డెసిషన్స్ ఆర్ మైన్ ఆల్వేస్. సో ఐ డెంట్ ఫీల్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. ఓకే. సో అన్నోయింగ్లీ యు ఆర్ ఇన్ టు చెస్ కదా, సో వాట్ ఈస్ యువర్ సిస్టర్ డూయింగ్ నౌ? షీ ఈజ్ ఎంటెక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండ్ వెల్లూరులో చదివింది. అండ్ హర్ హస్బెండ్ ఇస్ బాబీ, మూవీ డైరెక్టర్. సో వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే హైదరాబాద్ సెటిల్. సో షీఈ్ లైక్ అంటే స్పోర్ట్స్ మరి అప్పుడే వదిలేసిందా, లేకపోతే షీఈ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్, చెస్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఆడేవారా? అంటే షీ ట్రైడ్ మెనీ లైక్ 10 years భరతనాట్యం చేసింది మా అక్క. అండ్ ఈవెన్ చెస్లో కూడా స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచింది. అండ్ వన్స్ ఐ రిమెంబర్, ఇట్స్ వెరీ ఫన్నీ, నాకు వెరీ సిన్సియర్గా చెస్ స్టార్ట్ చేశారు. దే అండర్స్టూడ్ అండ్ ఇట్స్ మై ప్రొఫెషన్ అన్నట్టు వి స్టార్టెడ్. అండ్ తను షీ గేవ్ అప్, షీ డిసైడెడ్ దట్ దిస్ ఇస్ టూ మచ్ అని అర్థమైంది. లైక్ ఒక 3 days కరెక్ట్ కంటిన్యూస్గా చేసేసరికి జ్వరం వచ్చేసింది, అమ్మో నా వల్ల కాదు అని చెప్పి. సో షీ గేవ్ అప్. బట్ స్టిల్ మా ఇద్దరు నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఓకే దే ఆస్క్డ్ హర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లే, షీ ఆల్సో ప్లేడ్. అండ్ బై మై అన్ఫార్చునేట్ లైక్ నేను తను ఈక్వల్ పాయింట్స్, లైక్ అంటే తన ఏజ్ గ్రూప్లో నేను ఆడిన ఏజ్ గ్రూప్లో ఈక్వల్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి. దెన్ ఎవ్రీ వన్ యూస్ టు స్కోర్ లైక్ చూసావా అసలు ఈవెన్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా వచ్చి అన్ని పాయింట్స్ వచ్చినాయి. సో షీ వాస్ వెరీ టాలెంటెడ్ ఇన్ చెస్ ఆల్సో. బట్ తన చాయిస్ ఏంటంటే షీ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మోర్. So my parents encouraged her there, and because I showed talent here and I didn't have any problem to play chess, so they encouraged me here. Okay. Harika, chess కాకుండా ఇంకేమైనా గేమ్స్ ఆడేవారా మీరు ఖాళీ టైంలో ఉన్నప్పుడు? ఆర్ ఎల్స్ ఎప్పుడు చెస్ మీదనే మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదా? అంటే ఇండోర్ గేమ్స్ బాగా ఆడేవాళ్ళం. మేబీ బికాస్ దట్ టైమ్ అవుట్డోర్ ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి కాదు కాబట్టి, అండ్ మై డాడ్ చాలా తక్కువ టైం ఉండేవాళ్ళు. సో ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ యూస్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ టైమ్స్ మేము అన్నీ ట్రై చేసేవాళ్ళం, డిఫరెంట్ క్యారమ్స్ అని, లైక్ ఆల్ ద ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ వి ట్రై. బట్ అవుట్డోర్ అంటే లైక్ దోస్ టైమ్స్ ఆ క్వార్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ అనే ఆప్షన్ చాలా తక్కువ ఉండేది. సో దట్ వీ నెవర్ ట్రైడ్. బట్ ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ వి ట్రై డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే. అంటే ప్రస్తుతం మన దేశంలో చెస్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటారు మీ వరకు? అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ ఓకే ఆబ్వియస్లీ క్రికెట్తో పోల్చుకోకూడదు. అండ్ యూ షుడ్ నాట్ కంపేర్ ఎనీ స్పోర్ట్ టు ఎనీథింగ్. పీపుల్ సే లైక్ ఎందుకు ఈ స్పోర్ట్కి ఎక్కువ ఉంది, ఈ స్పోర్ట్కి తక్కువ ఉందని. ఐ ఫీల్ ఎవ్రీ స్పోర్ట్ హ్యాస్ అ ఫేస్, గుడ్ ఫేస్, బ్యాడ్ ఫేస్, గోస్ ఆన్. అండ్ let's say for example badminton, until couple of years no one noticed it, but once results started coming people take it very seriously. So alane chess first lo as far as I know Anand garki first Padma Shri Award or I think Padma Shri Award, first sports person he got from chess. So chess was always there, but because it's not Olympic sport maybe, and also it's very complicated sport I would say. Ante you have to literally break your head to understand what's going on. Andarki ant easy ga connect ayye game kaadu. But one good thing for us is okay chess ante edo తెలివైనాళ్ళ game లే, మీరందరూ తెలివైనాళ్ళు అని ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ దేర్. అండ్ స్పెషలీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ థింగ్స్ స్టార్టెడ్ ఈవెన్ బెటర్ ఫర్ చెస్. అండ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో బ్యాడ్ అని చెప్పను, ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ పొటెన్షియల్, but it's little the recognition is less than its potential, like chess potential to compare cheste. But at the same time chess ki there was a time when Kaspro like Anand garvi andri matches jargevi, so all that time everyone knew what is chess anedi. So there was a good phase too, and I think things will get even better in future. And COVID tarvata andarki ardhamaindi chess, and it's like as an indoor sport they can play anytime and it's also good for brain. స్పెషల్లీ చెస్కి ఏంటంటే మీరు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఎలా చేస్తారో ఎవ్రీ టైమ్ యూ గో ఎవ్రీ డే యూ ట్రై టు బీ ఫిట్, అలానే ఇఫ్ యూ వర్క్ ఇన్ చెస్ యువర్ మెంటల్ స్టామినా విల్ ఇంప్రూవ్. దిస్ ఇస్ లైక్ సైంటిఫిక్గా ఆల్సో ఇట్స్ ప్రూవెన్ అండ్ ఐ హావ్ సీన్ ప్రాక్టికల్లీ. ఎంతోమంది నాతో చెస్ ఆడిన వాళ్ళు మధ్యలో మానేసిన వాళ్ళు దే వెంట్ ఇన్ టు స్టడీస్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ నౌ.
సో ఐ రియలైజ్డ్ చెస్ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ అ స్పోర్ట్ కాకుండా ఈవెన్ ఫర్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్. సో దట్ నౌ అందరికీ కూడా అది ఎంతో కొంత అర్థమైంది, పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అప్. బట్ అఫ్ కోర్స్ టు టేక్ ఇట్ అప్ సీరియస్లీ యూ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్. సో అందరికీ అర్థం కాదు ఏంటంటే చెస్ యాజ్ ఎ కెరీర్ ఇస్ వెరీ బిగ్. Because అందరికీ they don't understand this nitty-gritties, like you know what exactly happens after becoming a chess player, top chess player అని. So we get like you know all this petroleum jobs, అందరికీ railway jobs and all these things happen, and our prize monies are very big chessలో. Like let's say my topmost tournaments లో south in this world rapid and blitz tournaments, our highest was for 3 days వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ర్యాపిడ్ అండ్ 3 days వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ బ్లిట్జ్ అని ఉండేది. మెన్లో $250,000 వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ వన్ ఈవెంట్. లైక్ దట్ 2 events యూస్ టు హ్యాపెన్. అండ్ విమెన్లో వచ్చేసి $80,000 అండ్ లైక్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ అండ్ సెకండ్ ప్రైజ్, ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ 2 events. సో we have very high prizes, and not only that, in every world championship, this is like one format world championship, alone we have different formats world championship, we have pretty very big good prize monies, and just that people don't know. As a career we can take up ane knowledge లేదు, ఎక్కువ మందిని చూడలేదు కాబట్టి. సో బట్ ఐ థింక్ దట్ విల్ స్లోలీ చేంజ్ when they understand this, like అది ఎంత పెద్ద కెరీర్ అనేది. అండ్ ఐ థింక్ by now many people are understanding it. So definitely I think chess has a very bright future. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ అనేది ఎవ్రీ స్పోర్ట్స్లో ఉండాలి, అండ్ ఫర్ చెస్ మనకి మెంటల్ ఫిట్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది కూడా చెస్కి ఇంపార్టెంటా? డెఫినెట్గా అండి. మెనీ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్, బట్ ఎంత ఫిట్నెస్ ఉంటే దట్ హెల్ప్స్ చెస్ అలాట్. బికాజ్ మాకేంటంటే నాట్ జస్ట్ 1-2 days, ఇట్స్ లైక్ లాంగ్ టోర్నమెంట్స్, 9 days 11 days యూ హ్యావ్ టు ప్లే కంటిన్యూస్లీ. And each game can last ఒక 7 hours ఆడొచ్చు ఒక్కొక్క గేమ్. సో యూ నీడ్ సో మచ్ స్టామినా. ఫస్ట్ డే ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటామో లాస్ట్ డే అంత ఫ్రెష్గా ఉంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్, పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ వల్ల లైక్ వీ కెన్ బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీథింగ్. లైక్ ఎక్కువ అవర్స్ ఆడినా, ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ అవర్స్ స్పెండ్ చేసినా వీ కెన్ బీ యాజ్ ఫిట్ యాజ్ నార్మల్. సో దట్స్ వై ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ వచ్చేసి మేము సెపరేట్గా, అంటే ఎవ్రీ ప్లేయర్కి డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఒక ఇదే విధంగా మెంటల్ ఫిట్నెస్ అనేది ఏమీ లైక్ క్రైటీరియా లేదు. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్, లైక్ మెడిటేషన్ అను, లైక్ యోగా అను, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వేస్. ఎవ్రీ ప్లేయర్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ వే. అండ్ యాక్చువల్లీ చెస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ మెడిటేషన్. మనం చెస్ ఆడేటప్పుడు ఇట్స్ లైక్ సో మచ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాపెన్స్. సో అది ఇఫ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ ట్యూన్ దట్ వే, that is also one kind of mental strength. ఓకే, అంటే మీరేమైనా ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తారా, లైక్ యోగా, సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ మెడిటేషన్ అలా ఏమైనా చేస్తూ ఉంటారా? యా, అంటే బ్రెయిన్వి సంబంధించినది తక్కువే, టు బి ఫ్రాంక్. లైక్ ఐ ట్రైడ్ లైక్ మెడిటేషన్ అండ్ ఆల్, ట్రై అయితే చేశాను, అండ్ ఐ కీప్ ట్రయింగ్ ఆల్సో. బట్ ఐఎమ్ ఎ పర్సన్ వేర్ ఐ లైక్ యాక్టివ్ స్పోర్ట్స్. సో ఎనీథింగ్ లైక్ కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ఆల్, సో ఐ డూ రెగ్యులర్లీ. సో ఇట్స్ లైక్ మై ఎవ్రీడే షెడ్యూల్. చెస్ ఎలా అయితే ఆడతానో ఐ ఆల్సో డూ ఫిజికల్ వర్కౌట్ ఎవ్రీ డే, బికాస్ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ చెస్. అండ్ ఐ ట్రైడ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, బికాస్ ఇన్ని ఇయర్స్లో ఒకటే అన్న కష్టం కాబట్టి ఐ కీప్ చేంజింగ్, ఐ కీప్ ట్రైయింగ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. జిమ్ అని సమ్ టైమ్స్, ఐ ట్రైడ్ బ్యాడ్మింటన్ some years. So it's like I keep changing, but the whole point is I have to be physically fit. ఎస్, హారిక, గేమ్స్కి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా కాంపిటీషన్ మెన్స్కి ఉమెన్స్కి, లేకపోతే ఉమెన్కి ఇలా ఉంటుంది కదా. మెయిన్గా చెస్ పరంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే మీ అపోనెంట్ ఒకవేళ మెన్ అయి ఉంటే హౌ డూ యూ ఫీల్, ఉమెన్ అయి ఉంటే హౌ డూ యూ ఫీల్? ఈజ్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఉమెన్ అండ్ మెన్? అంటే ఫిజికల్ స్పోర్ట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ ప్లే చెస్ విత్ ఈచ్ అదర్, బికాజ్ మెంటల్లీ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ దాన్ ఫిజికల్ స్పోర్ట్. But at the same time, ఇది ఒక years నుంచి debate is going on that if there is any difference, why it has to be separate groups ani. But as practically whatever I seen, and since like generally women and men are little different. Like let's say women are more emotional, the way like you know the aggressiveness won't be there and normal ga, and comparatively to women. So the games, the moves also will be little bit like that. And in general, if you see the ratio of professional men players and women players also, there is a huge difference. So there is some difference for sure,
maybe not as big as physical sport, but still there is some difference. Ante mentally and kaadu, maybe as a person, because generally chess, it reflects on how you are, the way you play game, like whether you're aggressive, whether you're defensive, whether you're neutral. So a game anedi as per your personality somewhere it reflects. So alane men and women difference వచ్చేది is definitely huge difference. And అది బ్రేక్ చేయలేమా అంటే there are like fingertips మీద we can count couple of people who broke those records, like in men too. And at the same time, let's say even మేము గ్రాండ్ మాస్టర్స్ అయ్యామంటే ఇండియా నుంచి ఓన్లీ 2 people are there so far in men who became గ్రాండ్ మాస్టర్స్. అండ్ వరల్డ్లో కూడా 35 maybe 35 or something. So if you can see in all these years there is long huge gap. సో ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ అయితే ఉండాలి, అది ఏంటి అనేది నేను చెప్పలేను. బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ వాట్ ప్రాక్టికల్లీ ఐ హావ్ సీన్ ఇస్ ద వే ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ మెన్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మేము ఒక ఓపెన్ టోర్నమెంట్ ఆడినప్పుడు మేము మెన్తో కూడా ఆడతాం. సో మేము ఓపెన్ టోర్నమెంట్స్ అంటే అబ్బాయిలతోనే ఆడతాం, అండ్ మోస్ట్లీ అందరూ అబ్బాయిలతోనే ఆడతాం. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ మాకన్నా తక్కువ వాళ్ళతో ఆడతాము, మాకన్నా ఎక్కువ వాళ్ళతో ఆడతాము. బట్ కంపారిటివ్లీ ఐ డోంట్ నో, లైక్ కాంపిటీషన్ వైజ్ అయినా సరే గర్ల్స్ తక్కువ మందే ఉంటారు కంపేర్ టు బాయ్స్ ఇన్ ఓపెన్ టోర్నమెంట్స్. అండ్ ఇన్ జనరల్ ఆల్సో హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. బట్ మేబీ కొంచెం యాటిట్యూడ్ చేంజ్, ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఆన్ ద లార్జర్ పిక్చర్ యూ కెన్ స్టిల్ అచీవ్, ఇప్పుడు కన్నా ఎక్కువ అచీవ్ చేయొచ్చు మెన్లో. బట్ లైక్ ఇన్ హిస్టరీ వాట్ ఎవర్ ఇస్ షోన్ దెర్ ఇస్ సమ్ గ్యాప్ ఇన్ మెన్ అండ్ విమెన్. ఓకే, ఈవెన్ అగ్రెసివ్గా వెళ్ళిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు చెస్ ఆడేటప్పుడు? అంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వెదర్ ఆ గేమ్ ఆ పాయింట్ ఇంపార్టెంటా. బట్ ఇన్ జనరల్ mine is like more positional, not too aggressive. Maybe because then outside also my personality reflects somewhere in the game. So, but if something like very until let's say my title or something is at stake, then I can become aggressive. So it depends on situation to situation. సో హారిక ఫ్యూచర్లో ఏమైనా అకాడమీ ప్లానింగ్ ఏమైనా ఉందా మీకు? డెఫినెట్గా, బికాజ్ మై హోల్ లైఫ్ నేను చెస్ గురించి లైక్ చెస్ కోసమే ఉన్నాను, చెస్లోనే ఉన్నాను. సో డెఫినెట్గా ద డే ఐ ఫీల్ that I want to retire from serious chess profession, then definitely I would guide kids. So my coach right now, like from many years, ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే రేస్ చెస్ అకాడమీ అని రామరాజు చెస్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి హీఈస్ హ్యావింగ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ లెవెల్ అకాడమీ. అండ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఆల్సో, నేను ఏ రోజైతే ఐ విల్ స్టార్ట్ మై అకాడమీ, మీరు వచ్చేసి నా దాంట్లో ఉంటున్నారు, మీకు పెద్ద స్కోప్ నేను ఛాన్స్ ఇవ్వను, మీరు వచ్చి మీకు ఓన్లీ నేను ప్లేయర్స్ ఇస్తాను, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ అని. సో డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ వెరీ బిగ్ ప్లాన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్, బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ, బికాజ్ మై టార్గెట్స్ నౌ ఆర్ ఇన్ ప్లేయింగ్ ప్రొఫెషన్. అండ్ ఐ hope at least for next 5 or I don't know how many years, at least for 5 years నేను చెస్ అయితే I'll play very sincerely. If I decide to give up, definitely I will guide kids from my experience on how to reach their goals. సో ఫైనల్లీ వాట్ యూ వాంట్ సే, లైక్ అప్కమింగ్ చెస్ ప్లేయర్స్కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అంటే అప్కమింగ్ చెస్ ప్లేయర్స్ అనే కాదు, టు ఎనీ వన్, లైక్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్రొఫెషన్, ప్రాక్టికల్లీ ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వుడ్ సే, if you love something, if you choose any profession, or if you have passion for any profession, any different profession, I think you should never give up. The only thing is you have to keep working. Failure ochina ante there will be many circumstances that you feel like giving up, but giving up is the easiest thing. But if you can work hard at those moments, then paiki elle chance untundi. And I think if you believe strongly and hard work cheste, definitely you can reach. So definitely you should not give up just because ఏదో కష్టం వచ్చిందనో ఏదో లైక్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చిందనో. ఇఫ్ యూ గివ్ అప్, దెన్ నో వన్ కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్. సో అంటే డిఫరెంట్ పాత్ చూస్ చేసుకున్నా సరే ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్, బికాస్ యూ నెవర్ నో విచ్ కెన్ బి యూ కెన్ బికమ్ అ లీడర్ ఇన్ దట్ పాత్. సో వాట్ పాత్ యూ హ్యావ్ చూజన్, దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నాట్ టు నెవర్ గివ్ అప్. దట్స్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఎవ్రీవన్. Thank you so much, Harika, for giving your time, and all the best for your upcoming tournament. Thank you so much. చూసారు కదా, మరి హారిక unknowingly she entered into
chess game, and knowingly it's became her career right now. So idi ivalti Harika to interview, and maro sports person to mali kaludam. Until then, stay tuned to Sports Diary. Hi, this is Harika Dronavalli. Please subscribe to Sports Diary, a dedicated channel for the sports, and wish you all the best for this great initiative. I think it is very much needed for everyone to reach out to sports and what is happening. So I wish you all the luck.